Okay, so for the next or the second meeting of our chapter 13, we will learn about the derivatives of logarithmic function and also the exponential functions here. So anyway, I always remind you from the first time, start from the trigonometric function, the ax plus b supposed to be forgotten. You have to forget this kind of formula. Just memorize what I already told you about this. Here, I want to remind you, if I have the sign of a function, the formula will equals to this. Okay. Wait, it's blank. Give the computer a moment. Yeah, there you go. So if I have trigonometry, wait, cannot do anything here. There you go. Okay, so lagi. Okay, if I have trigonometric of a function, trigonometric of the u, you need to find the formula. For example, I have sine of u. You have to derive by sine becomes cos. The first thing first, the trigonometric function, you multiply with the derivative of the inside. Okay, so y(x). For example, I just want to remind you this thing about the trigonometry. So if I have y equals tan 3x plus 3x squared plus 3x minus 5. Okay, so the y-axis is supposed to be tan becomes second square. Remember, second square. This, don't change it at all. You multiply with the inside, chain rule. Okay, so becomes 6x, right? 3 times 2, and then plus 3. That's it. That's the way you do the trigonometric function of the function. Okay, let's see this. So you can just annihilate everything here. Why the a comes from? Where the a comes from? Because a comes from the inside. But if I don't use this, I use the quadratic equation or the cubic expressions. I think you can do what I taught you just now. Okay, so now we go to the further functions. Ln, ln. Okay, if I have ln ln x, so if y equals to ln x, the y-axis will equals to 1 over x. It is always like this. Memorize, just memorize. Okay, how about y equals ln of function? I think this is hard to memorize. I think the better way is this. Ln is equals to 1 over, right? Because from ln, you derive ln becomes 1 over. So 1 over fx, right? And then you multiply with the chain. The chain is the inside. Okay, so better look like this than this. Okay, and you can ignore everything on bottom. Why? Because if I have ln ax plus b, this is as a function as well, right? So the derivative is 1 over the number and times by the inside. The inside is only a. See, it's the same. So you can just ignore the third rule. First rule, second rule. That's it. No need to do everything. Okay, let's do the example. So you can ignore the bottom part. Yeah, the bottom part is useless because we already learned this and this, and I already give you the idea about this. How can it be? This is actually a chain rule, right? So ln fx becomes 1 over fx. I want to repeat one more time, and multiply by the inside, the derivative of the inside. Okay, so it becomes like this. Okay, let's see the question. Bang. Whoa, let's in. What the heck is this? Okay, let's try to do. What is logarithm rule? So if I have log, I think we need to do something else. Okay. Wait, we don't have to do anything else. I mean, we need to do something else. Opposite. Okay, let's do. So I want to erase this. I will write y equals. Wait. So let's do number 1, number 2, and number 3.
Okay, so for number 1, if I have learned 5x plus 2, so the y-axis is 1 over something, right? 1 over the number, the inside, and multiply by the inside, the derivative of inside 5 itself. Okay, so you can simplify 5 over 5x plus 2. Now, number 2, learn sine 4x. See, so y-axis is sine 4, learn something, so 1 over something, 1 over sine 4x, multiply by the inside. The derivative of inside is sine 4x, sine becomes cos 4x, right? And then you multiply by another inside, 4. Okay, so I think this is quite complicated. I will repeat one more time. So the ln will equals to 1 over sine 4x, right? 1 over something times the derivative of the inside. Derivative of sine 4x is sine becomes cos, right? I just use another color, times cos 4x, and you multiply by the inside also, right? Times 4. So I have two chain rules, right? So first is the ln, second is the trigonometric, and this will be the angle, right? So if you want to simplify, you can simplify further like this. So 4 times cos 4x over sine 4x, or you can simplify 4 times cotangent 4x, right? Done. Okay. Okay, so for number 3, this is log. So we have to change the log becomes ln, right? So 3y log 7 of x power 5 plus 4. Or you can simplify first, log 7 becomes, log 7 is this, becomes log x power 5 plus 4 over log 7. So this is the logarithmic rule. Okay, and then you can change the log with something that require you to change the ln. I put log e, log e. Log e is ln, right? So logarithm of e is ln. So ln x power 5 plus 4 over ln 7. Okay, so this is the y. We haven't find the derivative. If you want to find a derivative, you need to find what is the constant, what is not a constant. This is a constant, right? So I just can write like this, times ln x power 5 plus 4. Okay, since this is a constant, it is not to be derived. Don't derive this. So you have to put the derivative only on the circle part, the black circle part. Okay, y-axis will equals to, keep it like that, times ln becomes 1 over, right? So 1 over x power 5 plus 4, then times by the derivative of the inside, 5x. Okay, so equals to 5x over ln 7, wait, times x power 5 plus 4. Yes, any question? 5x pangkat 4 atau nggak ada pangkat 4-nya? Oh, thank you. Ada pangkat 4-nya. Lupa, 5x power 4. Okay, by the way, ini caranya ya. Ada yang mau nanya nggak ini untuk yang number 3? Number 3 agak ribet ya. From log, lu harus ganti jadi ln dulu. Log to ln. Ya, log i jadi ln. Supaya ada rules-nya, kalau nggak ada nggak bisa. Gitu. Oke, ini jawabannya ya, stabilo. Di apa namanya, di highlight answer-nya. Ini kayaknya nggak bisa diapain lagi sih. Ya lu mau ln 7 calculator dapat. Jawabannya ada. Pasti ada. Berapa tapi? Decimals and so on. Nggak perlu ya. In terms of ln is okay. Oke. Kirim ke Wesley untuk yang ini. Lanjut ya. Next lagi. Kita lihat yang di sini. Contoh-contoh langsung ya. Work example. Nah, ln bla bla bla. Wow, what the hell is this? Kok dia bisa 1 over 2 sih? Cepet banget ya. Dia kayak rules-nya kok kayaknya simple banget ya. Gimana caranya nih guys? Oh, ternyata dia tuh rules-nya gini. Dia tuh ada satu step yang dia skip gitu. So ln 2 plus x over 2 minus x power half. Gitu caranya. Half-nya pindahin. Half times ln. Gitu. Terus over. Over artinya apa? Over artinya subtract kan. 2 plus x minus, kasih bracket nih. Ya, hampir lupa. Dan 2 minus x. Ya, ingat ya. Divide
means subtract. Nih, divide means subtract. So the answer will be, biasa, 1/2 biarin ya. 1/2 ln. Jadi 1/2 plus X, right? Subtract. Nah, ini kan times inside. Inside-nya berapa? Inside-nya 1, kebetulan aja, gitu kan. Si bracket times, ini 1/, ya. 1/2 minus X times by the inside, negative 1. Hati-hati. Ya. Nah, berarti jawabnya 1/2 plus X plus 1/2 minus X. I think that is okay. That is already, it's finished. You mau rapiin, lu mau samain penyebut equation-nya, you equalize the denominator, it's fine. 2 minus X plus 2 plus X. I think this will be the real answer. Ya, nggak boleh sampai sini doang. Sebenarnya sampai sini doang selesai sih. Ini Y equals, ini udah mulai Y equals, ini udah Y accent equals, ya. See? There you go. Ini untuk yang example-nya. So if we have the square root, cube root, power something root, you can put the power 1/, something. Remember this rule. Okay. Recalling this logarithm. Over means minus, times means plus. Okay. So ini you cross, buang, jadi 4/. Sorry. So times 4/2 plus X, 2 minus X. So 2/2 plus X, 2 minus X. Ya gitulah kira-kira ya. Dapat ya jawabannya. Dia mau jawaban 2/, mau lagi 4 minus X square. Ya boleh-boleh aja. Tapi kayaknya wasting time. We are not doing this. Oke, sih dia udah sampai sini aja udah beres. Oke, let's see the work example. Nah, ini coba practice now-nya ya. Differentiate each of the following. Nah, ini lu harus hati-hati. Oke. Harus pelan-pelan aja nih untuk yang kayak ginian ya. Nanti yang I itu jauh lebih gampang. Lu lihat yang ini kayak susah banget kan. Yang E gampang ya, yang E simple aja. Yang 1A, langsung cepet ya, langsung cepet. So 1A, Y equals ln 5X plus 2. Tulis ulang, cepatnya gini. 1/, kan langsung 1/5X plus 2 times the inside 5. Chain rule-nya. Dah, lu tinggal rapiin aja. Lu mau tulis 5/, bla 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 boleh. B, ln sin 4X. Udah tadi ya. So Y, ln sin 4X. Ini kita derive dulu 1/sin 4X times the inside. Inside-nya ini cos 4X times the inside lagi. Times 4 gitu. Oke, yang tadi kita udah discuss. Yang C, waduh, ribet banget. Kita giniin. Power 1/3, right? So 1/3 lu jauh-jauhin. Soalnya dia cube root, right? X, wait, ln. Ini masih Y ya, belum diapa-apain ya. Belum kita proses. Nah, baru kita proses. Y accent, 1/3 biarin. Ln jadi 1/, right? 1/x³ plus 2x times by the inside 3x² plus 2. Dah. Jadi 3x² plus 2/3 bracket x³ plus 2x. Udah beres. D, log. Nah, kalau log gimana tadi? Udah ya, tadi ini kayak udah deh. Kita skip aja deh. Nah, tadi udah. I. Oh my goodness, ln ini, over. Nah, lihat ya, kalau over artinya divide. Ingat kan? So ln x subtract ln x² plus 2 power half. It's still the y. Oke. Nah, proses lagi dulu. Jangan langsung, pede banget ln x jadi 1/x, simple. Enggak, lu beresinnya ini dulu. 1/2-nya taruh depan. Oke. Ln x² plus 2, right? So baru y accent equals to ln x becomes 1/x minus 1/2 times the 1/, thing, right? Times by the inside 2x. And then you can do the crossing, simplifying, cross, and then we're done. 1/x subtract x/x² plus 2. If you want to make the denominator equal, it's up to you, but I don't think you are required to do that. Ya, nggak usah. Waktu itu kemarin minimum requirement-nya di sini. Ya. So kalau mau gimana, besar? Ya terserah lu lah. Atur sendiri. Boleh, bukannya nggak boleh ya. Oke, tuh gimana nih? Kok kayak aneh banget sih power gini, nggak jelas. Nah, lu perhatiin lagi. E power y equals 5x³ plus 2x, right? So ini kita harus tahu dulu, guys. Nih, kan yang namanya expressions, y-nya sama dengan kan, right? Harus y equals. Nah,
kalau you tahu begini, ingat nggak? Ada rule-nya, you harus recap dulu nih. A power B equals C, right? So, B-nya berapa? Log A of C. Benar nggak? Ingat kan ini? Logarithm value-nya. So, Y equals log E of 5x cube plus 2x. Gitu, guys. Jadi, number 2, lu harus ganti dulu dia punya pattern atau dia punya simbol, bukan simbol, dia punya language. Ini power notation, kalau ini log notation yang bawah. Ingat kan yang cari B gimana? Cari B ya pakai logarithm. Log itu apa? Oh, log I tadi ln 5x cube plus 2x. Ini cuma one step behind. This is to enhancing your concept of logarithm and natural log. Okay. So y xn will equals to 1 over 5x cube plus 2x, you multiply with the inside, ini 15x square, jangan sampai salah ya, kalau salah tolong ingetin ya kayak tadi, usually ingetin, dah, ya nggak ada lagi sih. Okay, so y xn will equals to 15x square plus 2 over 5x cube plus 2x, that's your answer. Okay, that's for practice now, udah beres semua. Nah, copy, paste lagi. Usually di atasnya kasih judul ya, logarithmic and exponential derivative. Ya, nanti aja itu di word-nya. Lanjut ya. Wait, ngapain tadi? Oh, ini. Kita lihat lagi di sini. Apalagi ya? Oh, ini when x equals something. Ya sudah, kita cuma proses aja. Oke, 30 minutes beres nih guys. Untuk yang learn, itu pun tadi ada apa? Ada sedikit minor error tadi yang log, mikir sedikit dulu gitu. Oke, number 1, x learn. Oh, oke, ini challenging nih guys. Ada x di depan, ya. Ada x. If we have x, we need to consider that as the multiplication rule, right? Okay. So first thing first. This is u. This is v. And then multiplication kan, ya udah pakai multiplication rule. What is the multiplication rule? If y equals u times v, ayo satu orang, y xn berapa? Anyone? U xn times v plus v xn plus u hat kali u. That's right, u xn v plus u v xn. Nice, thanks. So this is the multiplication rule. So list down all the u and v. U equals x, wait, gue tulis apa nih? U equals x, u xn equals 1. V equals ln tan x. Wait, enggak boleh times ya, ln tan x. Taruhnya gini, tan 2x, right? And then v xn will equals to 1 over, ya. Tan 2x times by the inside tan jadi apa? Second square, hati-hati nih, second square 2x times lagi by the inside 2 gitu. Wah, ini capek lo liatnya. Tapi kalau you pakai sin sama cos lebih simpel. Tan itu kan sin over cos. Bener nggak? Tan equals sin over cos. So 1 over tan is cos over sin. Right? Ini diingat-ingat ya, nggak boleh sampai salah ya. Tan equals sin over cos. Kalau lawan ya berarti cotangent, tapi cotangent kita ganti lagi cos over sin gitu. Second square berarti 1 over cos square 2x, right? Times 2. Oh, gampang ternyata. Kita bisa cross out. Ini tinggal 1. So 2 over sin 2x cos 2x. And then lu jangan seneng dulu, belum selesai nih. Ya. U xn v times u v xn ya tadi. U xn v plus u v xn. Oke. So y xn equals u xn v per plus ini u v xn. 2x langsung ya, x times 2 bla 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 kan 2 sin 2x cos 2x. Ini harus in radian ya guys, bukan in degree ya. Jadi lu harus hati-hati banget masukin ke kalkulatornya. Oke. Why? Because it is always in degree. Masa x-nya 0.5 degree ya, kagak mungkin. It is always in radian. Ingatnya di situ. It's always in radian form. So make sure that your calculator is on the radian mode. Gitu ya.
Nih, harus R. Ini masih D nih guys. Yuk coba lihat ya, kalkulatornya masih D. Lu ganti dulu jadi radian shift mode. 1 times ln tan 1 bracket ya kan. Soalnya 2 times half ya. Dia punya X kan 0.5 ya, half lah gitu. Plus bracket 2 times half 1 over sin 1 cos 1. Sin 1 close bracket times cos 1 close bracket. Ini jawabannya. 1.323 bla bla bla. 1.324 ya. 1.324. That is the answer. You substitute X equals half. One more. Given that, ini cuman bedanya apa? Rule-nya kan lu lihat deh. Rule-nya aja over. Kita coba bikin dah. Selesai nih, tetap harus selesai. I have an obligation to finish this so you can see everything clear. Learn 2x over 1 plus x. This is the division rule. Ayo, selain Wishley, siapa lagi yang mau jawab? Yang kemarin semua pada benar. Ayo, siapa aja boleh jawab nih. U xn V minus U V xn per V Over. pangkat 2. Ya, V power 2. Nice. U learn 2x. Tapi kayaknya I mau pindahin di sini deh. Gua nggak mau taruh di sini nih. Ke jauhan. Jauh-jauh aja. Nah. Terus V, U xn langsung aja ya. 1 over 2x times 2, right? Times the inside. Oh, 1 over x juga. Asik banget, ya kan? So, V equals 1 plus x. V xn equals 1, right? 0 plus 1, I mean 0 plus 1 ya, jadi 1 aja biar enak gitu. Nah, terus karena gue males masukin x-xan lagi, kita langsung masukin x-nya 1.2. Ya nggak? F(x)-nya 1.2. Oh, berarti U-nya ln 2.4. Ya dong. V-nya 1 over 1.2. Kok V? U(x)-an. Sorry. U(x)-an 1 over 1.2. Oke, ini V 1 plus 1.2, jadinya 2.2, Vxn equals 1. Oke, hajar. So, Fxn 1.2 equals, masukin Uxn V minus UVxn over V square. Lebih enteng lihatnya guys. Ini lihatnya angka-angka jadi. Uxn, oh, rapiin dikit. 1 over 1.2, berapa ya? 1 divided by 1.2. 5 over 6. Udah, desimal aja. 0.83 ya. Gue udah males. 0.833 ya harusnya ya, tapi ya ayo pakainya 0.833 decimal place lah biar aman. Times by V equals, oh ini tadi 0.833 ya. V equals 2.2 minus, right, UVxn, U ln 2.4, ln 2.4 times by 1 over 2.2 square. Oke, jelek liatnya, tapi lu tinggal masukin ke calculator aja. Pencet fraction, 0.833 times 2.2 subtract ln 2.4 subtract 1 close over 2.2 square. 0.1977198 lah. Oke. Nah, gitu doang ya guys. Jadi nggak susah, tapi lu harus ngerti back-nya, previous knowledge-nya, back lagi. Ya, previous knowledge ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Next part. Ini piece of cake, bener-bener piece of cake. Kenapa? Lu coba lihat ya. Khusus ya. Tapi exercise 3B I tulisin dulu. 3B I pick-nya dikit aja lah. 6. Oh, double derivative, man. Oke, lanjut. Wait ya. Oh, berarti 2D6, 2D 4B6. Nah, gitu aja. 2D
4b6. Okay. Next, derivative of the exponential functions. Ini kayaknya sih kebalik, guys. Menurut gue lebih gampang yang bawah daripada yang atas. Lu perhatiin deh. Ya. Nah, tapi lu gampang aja mikirnya, logiknya simple aja, guys. Ingat, yang bawah tuh nggak pernah gue saranin hafalin ya. Ini jangan hafal, nggak perlu. Karena punya satu formula master namanya. Master key, buat cuman pakai dua aja. Dua aja, ini sama ini, selesai. Dah. Oke. Jangan yang lain, ini kita buang juga. Lu coba compare ya. Lu bener-bener compare deh ini. Logarithmic function, exponential function, I. I itu lu lihat, ada yang berubah nggak? Kagak, men. Oke. Tapi powernya berubah. Itu ya. So, that's the difference between all the derivative with the exponential. If all the derivative, we need to derive the function and also the insight or the chain rule. But for E, or for natural number, the number itself is not changing. What is changed is only with the power. Let's try exponential function. I will give you one idea here. Exponential derivative. Oke, kita coba lihat ya. Nih, if I have y equals e to the power of x, keep in mind e to the power of x, so the y-axis will also equal. That's it. That's the difference between all of the equation, all of the differentiation functions. Susah ngomong. Ini same, but there are some idea. Yang lain sebenarnya ngikutin. Y equals e to the power of functions of x. So y sama, nggak berubah ya, same ya. E to the power of fx, but powernya lo harus kasih chain. Gitu guys. Itu doang yang bikin beda. I-nya kagak berubah, tapi si functions of the power-nya berubah. Ini chain 1. Contoh ya. Ini udah, ini doang. Lu lihat ini doang. Coba kalau misalnya yang ada y equals e power ax, ya udah sama. Maksudnya sama, nggak berubah. E power ax times the inside. Inside-nya apa ini? Power-nya a. Lu coba lihat ya. Di sini. Sama kan? E-nya dia taruh depan aja bedanya. Ngapain lu hafalin? Ya nggak? Nggak usah dihafalin. Lu cuma masukin ya atas sama yang bawah. Ini basic ya. Ini yang pertama. Yang green-nya. Green is the basic one. And the blue is the complete one. The function one. The function constant. See? Yang ini udah nggak perlu. Soalnya ini udah functions kan. Ax plus b udah functions. Oke, ini saya suka sih ngajarin. Demen banget ngajarin ini. Soalnya kita bisa bikin general functions of exponential derivatives. So you don't have to memorize all of them. Just memorize 2. First and second. Nih. Ini basic. Ini chain-nya. Oke. Tahu ya, udah ngerti ya sekarang ya. Jadi ini nggak usah dihafal. Lu tinggal turunin basicnya. Contoh yuk. Contoh. Kita langsung contoh aja deh. Contohnya gini guys, lu perhatiin ya, jangan nggak fokus ya, tolong fokus, ini gampang soalnya. Okay. So if I have y equals e to the power of 2x squared times ln x. Oh shit, this is hard. No, again, y-axis-nya sama, nggak berubah, ini nggak berubah. Ini dulu e power 2x squared times ln x times by the inside. Inside-nya apa? Ini power and multiplication rules, capeknya di situ doang. Ya, so chain-nya lu tulis pisah. U equals to x squared, right? Using the multiplication rule, make sense ya? Times by v equals ln x. Ya, terus u-axis equals 4x, v-axis equals 1 over x. So the y-axis will equals to the inside ya. Jadi chain-nya dipisah di luar gitu. Ngerti ya guys ya? Jadi kalian nggak merasa susah kan ini? U-axis v plus u-v-axis. Cuman dia kayak beranak gitu. Oke, ini kayaknya udah paling susah ada equation-nya. 4x times ln x plus 2 over x. Ya, udah. Times bracket 4x times ln x plus 2 over x. Beres. Atau lu nggak PW nih, posisinya nih, jelek banget. Ya udah, 4x times ln x plus 2 over x bracket e power 2x squared times ln x. Taruh di depan. Ya, bisa juga, no problem. Oke. Ini example ya, ini rule-nya atas.
Jadi tinggal hafal satu aja, selesai. Ya. Oke. Lanjut guys. Sekarang kita coba contoh di Bentar, ambil air bentar ya. sip. Yang ini sekarang. Nah, ini dia mulai dari sini sebenarnya. Saya nggak tahu kenapa di PowerPoint-nya begitu ya, tapi I found that it's not too efficient. Nah, nih lihat ya. Fx dan x dia taruh di depan, di belakang, terus dikedepanin. Oke? Biasa aja, nggak ada perubahan tuh. Ini nggak perlu, ini juga nggak perlu lagi. In particular itu artinya kalau you baca bukunya ya, in particular itu sebenarnya bukan basic concept. Basic concept cuma dua. Ini conclusion sama yang exponential functions by the functions. Udah selesai. Ya, chain. Oke, kita coba bikin yuk. Nih yang tadi copy entire term because we don't have to change anything. Yuk yang ini. Semoga cepat ya ini ya. Kalau udah cepat less than 1 hour you udah bisa bikin homeworknya ntar. Ya. Yuk kita lihat ya. 3, we have the 3. Oh, 3 has nothing to do with 3. Right, so I just copy this. A-nya kecil amat. Y equals 3 times e power 5x. So the y accent 3, nothing to do with 3, tulis aja langsung. Copy entire term because it's the same, doesn't change at all. Times by the chain. Chain is the inside, 5. Right? Ininya. So y accent equals 15 e power 5x. Done. B sekarang. Y equals 2 times e power 5 subtract 2x. Cuekin 2-nya, tulis aja karena dia nggak ada apa-apa. Ini copy entire term because e doesn't change at all to derivative and times by the inside. Saya kasih warna biru lagi. Selalu ya biru chain-nya ya. -2, right? So -4 times e power 5 minus 2x. Asik ya? Lu kalau kerjain begini tuh udah kayak ngalir aja, ngalir. Nah, ini functions-nya nih. Oke, hajar. See. Y equals e power 3x squared minus 5x, right? So the y accent will equals to, again, don't change anything, times by the inside. What is the inside? Inside means the chain of the power. Bracket ya, karena ini ada minus. Hati-hati aja kalau ada minus pasti bracket. Gitu aja. 6x minus 5. Beres. You mau taruh 6x minus 5 di depan? That's better. Oke. Dan ya, yang di ini dia gabungan sama trigonometric function. Kasih warna lebih darker maroon. Y equals, kenapa susah? E plus 2x times cos 2x. Oke, pakai multiplication rule. Udah, ini di breakdown. U equals e power 5 plus 2x. V equals cos 2x. U accent biasa, nggak ada perubahan, because E, copy entire term, 5 plus 2x, times 2. Ya kan? Inside-nya ini chain-nya tuh. Berarti 2-nya lu masukin, E power 5 plus 2x. Maksudnya 2-nya taruh ke depan, biar simple. V accent cos jadi apa? Ayo, ingat nggak? Cos jadi apa? Apa guys? Negative sin. There you go. Benar. Nice, negative sin 2x. Jangan lupa inside-nya lagi. Tuh, ya. Selalu gitu kalau ada 2x gitu. Jaga-jaga aja. Negative 2 times sin 2x. Simple ya. Jadi kalau lu ngikutin, lu nggak nyontek pun bisa bagus sebenarnya. And all the post test kan selalu mirip. Ya. Y accent equals U accent V plus U V accent. Nah, kasih gini aja. Ya. Wah, lu mau taruh cos di depan, di belakang, dilema sih. Tapi ya udahlah, ikutin aja. Times cos 2x plus UV accent. E power 5 plus 2x times negative 2 sin 2x. Nah, ini negatif 2-nya mau nggak mau harus lu taruh di depan. Itu udah harus ya, nggak boleh nggak ya. Udah rules-nya deh. Lu mau I atau cos dulu, suka-suka. Kalau ini kayak nggak ada aturan. Saya juga nggak tahu siapa duluan. Harusnya ada sebenarnya. Ya, ada kayak agreement-nya. Tapi kalau ini udah pasti, negatif 2 taruh ya, minus 2 gitu. E power 5 plus 2x times sin 2x. Nah, tapi kalau lu mau lanjutin, lebih ini udah minimum requirement-nya udah. Tapi kalau lu mau keluarin ini juga boleh kan? Tuh, sama nggak?
di factorize. Jadi kalau mau bisa ya, jadi gini nih guys. 2 times e power 5x plus 5 plus 2x kali sisanya cos 2x subtract sin x, right? Ya nggak apa-apa, sin 2x. Dah, gitu doang. Kalau mau ya, kalau nggak apa-apa. I bikin sendiri guys. Kenapa? Soalnya sama. Cuman bedanya division rule. Y equals e power 2 plus 5x. Dia cuma beda di sini nih. 2x plus 5 sama 2 plus 5x. Over 3x. U equals e power 2 plus 5x. V equals 3x. U action-nya sama. V action-nya cari sendiri. Terus pakai division rule. Oke. Di R itu Y action equals U action V minus U V action tadi yang Kevin bilang ya, V square. Bikin sendiri ya. Ini do it on your own for number 7E. Practice now 7E. Oke. Dah. Sekarang X-nya sama dengan berapa? Oke, lu lanjut. Nah, ini agak susah nih. Ini beda ya. Ini chain rule-nya power nih, power chain. Oke, kita coba bikin. Terakhir nih. Habis itu udah. Homework-nya kasih 6 nomor ya, karena exercise-nya 13 berapa tadi? 13B and C. Ayo gampangin ya. Jadi 6 nomor. Jadi 3 sama 3 ya. Yang tadi kan 3 ini. Ini 3 question, ini nanti 3 question. Nanti copy kok, tenang aja. Copy langsung di grup aja ya ini 13B. Wait a moment guys. Tenang, ada videonya, lu bisa lanjut kok. Gak usah khawatir sama video sama kok ngajarnya cepet banget sih. Bukan cepat sih, ini sebenarnya gampang. Asal you ikutin pelan-pelan piece of cake. Ini juga nggak kerjain loh, ya nggak? Karena udah ada tadi di work example-nya. Oke, ini nah ini dia. Given that y equals bla bla bla. Oke, y equals e power x plus e power 2x to the power of 4. Sekarang lu lihat, ini power duluan, power above power before e, ya. So, y action-nya lu rapiin dulu. Biasa ya. Chain pertama, 4-nya turunin dulu. Dalamnya jangan diapa-apain. Power 3, right? Terus times by the inside. Inside ini apa? E power x di derive jadi apa? E power x lagi kan? Ini chain 1 nih. Plus e power 2x. Jadi apa? E power 2x jangan lupa kali 2. Gitu. Selesai. Ya. Beres kan? Nah, lanjut ya. Berarti 4. Kita rapiin sedikit lah. Oh, x-nya 0. Ya udah, masukin. E power 0 plus E power 0 power 3 bracket E power 0 plus E power 0 times 2 atau 2-nya taruh depan dulu 2 times E power 0 gitu kan. Anything to the power of 0 is always berapa? Anything power 0? Ayo. Apapun kalau powernya 0 jadi berapa? 1. Oh, nice. 1 plus 1 to the power of 3 1 plus 2 times 1 done. So 4 times 8 times 3. Dah, angkanya asik banget nih. 32, 96. Oke. Itu aja. Gradient ya. Find the gradient at the point where x equals 0. Udah, gitu aja. Gampang kan? Nggak susah ya. Kayaknya simple banget sih ini. Kalau you bisa ngikutin, artinya normal. Kalau nggak bisa ikutin, nonton lagi nggak apa-apa. Ya, jadi nggak ada alasan buat nggak ditonton lagi. We'll share the other screen di sini. Nah, ini kita bikin aja ya, exercise 5. 13C number 3, 4, 4B. Apa tuh? Ada yang lagi bukan nonton yang lain ya? Jangan nonton yang lain dulu ya. 5GH and 8. 5GH 8. 5GH and 8. 5G 5H 8. Kok kayaknya nggak common, nggak sesuai dengan ini expectation. Oh, 6. 5H 6. Sengaja kasih susah ya, tapi kayaknya semua udah didiscuss deh.
Rules-nya gitu terus guys. Lu kalau bingung nanya aja, jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. So, saya udah kirimin PowerPoint-nya, screenshot homework-nya di grup kelas. Terus sisanya tinggal Wishley yang Wishley yang nanti combine semuanya ya. Oke, semuanya udah. Sekarang saya mau stop recording.